Draw a diagram to. This is end of chapter questions of chapter 12, halogens. Edexcel curriculum. Question number 1A. Draw a diagram to show the arrangement of electrons in a fluorine atom. How? Fluorine, right? তাহলে দুইটা সার্কেল দিলাম, F and F. Plate. Dot cross. Dot 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 dot. Please check your answers. Oh, sorry. These are crosses, right? Fluorine. Oh, atom. Sorry. I have mistake. Fluorine atom. Draw a diagram to show the arrangement of electrons in a fluorine atom. Right? Fluorine atom. So, এখানে আরেকটা সার্কেল হবে, এখানে দুইটা ডট দিবা। That's it. The dots have to be exactly like that. No, it's your wish, but electrons remain in pair. Electrons are paired up. So pair করে দিবা, better. Okay, number 1A done. Any problem? One B. Explain why fluorine is placed in group 7 in the periodic table. Follow? There's 7 electrons in the outer shell. 7 electrons in their outer shell. They have 7 electrons in their outer shell, or each has 7 electrons in its outer shell. লিখছো? তুমি কি লিখতেছো? আফিফ না? লিখতেছো? হোমওয়ার্ক করছিলা? করতে পারছো? হোমওয়ার্ক। কোন সা হোমওয়ার্ক স্যার? What is that? Right. No, you cannot write. Only correct answer is, excuse me. Only correct answer is they have 7 electrons in their outer shell. ঠিক আছে? আর কোনো অ্যানসার দিলে মার্কস পাবা না। Okay, 1C. Draw a dot and cross diagram showing outer electrons only of the molecule formed when fluorine reacts with hydrogen. So if fluorine reacts with hydrogen, only outer shell draw করতে বলছে। So fluorine and hydrogen, right? That's it. So what's the difference between molecular and atom? Molecular and atom. Fluorine atom হচ্ছে একটু আগে আমরা ড্র করলাম, আর ফ্লোরাইন মলিকিউল কি? ধরো ফ্লোরাইন মলিকিউল যদি ড্র করতে বলতো তাহলে এইভাবে ড্র করতাম। Fluorine is diatomic. 2 fluorine atoms join together in order to fulfill their outer shell. That is fluorine molecule, right? So they asked to draw hydrogen fluoride molecule, right? Hydrogen and fluoride. So hydrogen is smaller atom. So we have to. Do you understand? Fluorine reacts with hydrogen. Clear? Okay, number C done. Afif, did you? Just 1C থেকে স্টার্ট করো, A আর B টার জন্য স্পেস রেখে দাও। বাট ভুলে গেলে কিভাবে হবে? তাহলে ইদার ডায়েরি মেইনটেইন করো, কিছু একটা মেইনটেইন করো। আর যদি স্কুলে খুব বেশি ইয়ে থাকে, হোমওয়ার্ক থাকে, তাহলে ওটা আমাকে জানাও যে স্যার আমার স্কুলে অনেক হোমওয়ার্ক, I cannot do the homework beforehand. Class aisha. Number D. Explain why fluorine has a lower melting point than chlorine. Sir, fluorine has a lower melting point because chlorine has a higher number of atoms. So the force of attraction. Fluorine has higher number of atoms. Does it? Who said? Fluorine is F2 and chlorine is Cl2, right? No. Why fluorine has lower melting point?
melting point depends on what? As we go down the group, for group 7, melting point increases. Reason to keep. Sir, higher attraction. Very good. More intermolecular forces of attraction. Yes, sir. More intermolecular forces of attraction in between chlorine molecules than in fluorine molecules. কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখা দরকার। মেল্টিং এন্ড বয়লিং পয়েন্টস বেসিক্যালি ডিপেন্ড করে হচ্ছে তোমার নাম্বার, একটা বলতে পারো মলিকুলার মাস। গ্রেটার দ্য মলিকুলার মাস, গ্রেটার উইল বি দ্য মেল্টিং এন্ড বয়লিং পয়েন্ট, নাম্বার 1। তাহলে ক্লোরাইনের মলিকুলার মাস কত? Cl2 তো একটা ক্লোরিন হচ্ছে 17, আরেকটা ক্লোরিনও 17, তাহলে এই দুইটা মিলে 34, আর ফ্লোরাইন 9 + 9 which is 18। মাস নাম্বার যদি দেখো, একটা ফ্লোরিনের মাস কত? 9, দুইটা কত? সরি আমি ভুল বলতেছি, এটা কিন্তু আমরা বলতেছি। ফ্লোরাইন দেখো 19 না, এটা মাস নাম্বার কত? 19 না, তাহলে 19 আর 19 দুইটা ফ্লোরিন অ্যাটম জয়েন টুগেদার, তাহলে একটার 19 আরেকটারও 19, 38। আর ক্লোরিন কত? 35.5। কয়টা ক্লোরিন আছে এখানে? দুইটা, তাহলে 71, তাহলে এটা 38। সো গ্রেটার দ্য মাস, more will be the melting point, or greater the number of electrons in a molecule, more will be the melting and boiling point। মানে নাম্বার অফ, মানে জিনিসটা এইভাবে লিখতে পারো চাইলে, আমি একটু লিখে দেই। Number 1, greater এই ক্লোরিন ফ্লোরিন এগুলো কি? সিম্পল কোভ্যালেন্ট, জায়ান্ট কোভ্যালেন্ট, জায়ান্ট আয়নিক, জায়ান্ট মেটালিক? সিম্পল কোভ্যালেন্ট। গ্রেটার দ্য molecular mass or number of electrons, লিখে নাও এটা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। electrons in a molecule লিখতেছো না কেন? more will be the আমি ছোট করে লিখলাম IMF, বাট তোমরা কিন্তু কখনো IMF লিখো না। IMF মানে কি? ইন্টারন্যাশনাল intermolecular force of attraction। Greater will be the intermolecular force of attraction. So more will be the, আমি পুরোটা লিখে দিলাম আর কি কস্টটা। হ্যাঁ, more will be the MP and BP, melting point and boiling point। তাহলে greater molecular mass, number of electrons in a molecule যদি বেশি হয়, তাহলে there will be more intermolecular forces of attraction in between the molecules, so more will be the melting and boiling point। I just wrote forces of attraction. Huh? I just wrote forces of attraction. Intermolecular forces of attraction is greater in chlorine than in fluorine. It depends on marks. যদি 2 marks দেয় then it's fine, যদি আরো বেশি marks দেয় then you should explain যে chlorine has more molecular mass, or in chlorine molecules the number of electrons are higher, so intermolecular forces will be higher, so higher melting point. That's how you should write. Is it clear? Agreed, everyone? Yes, sir. Next point. So এটা done. লিখছিলা সবাই? Number E, explain what you would observe. What you would observe when a chlorine solution is added to a solution of potassium fluoride. It will kick out, right? Very good. Displacement reaction, তাই না? তাহলে explain what you would observe বলছে। observe মানে কি? কি লেখা লাগবে? কি দিয়ে observe? eyes। আমরা ও লেভেলসে শুধু আই অবজারভেশন চাই তোমাদের কাছ থেকে।
তাহলে explain what you would observe when a chlorine solution is added to a solution of potassium fluoride. তাহলে chlorine solution and potassium fluoride, what will happen? What will observe? জি ক্লোরিনকে সরাই দিবা কোথা থেকে? ক্লোরিন থেকে ক্লোরিনকে সরাই দিবা। কথা বলে না কেউ। তাসিন জীবনও পারবা না, তুমি পারবা না। পটাশিয়াম ফ্লোরাইড এন্ড ক্লোরিন কোনটা মোর রিঅ্যাক্টিভ, ফ্লোরিন না ক্লোরিন? ও chlorine more reactive than fluorine. As we go down the group, reactivity decreases. Which one is most reactive? Which one is more reactive, fluorine or chlorine? Chlorine more reactive. Chlorine ki fluorine and confused হয়ে গেছো? গ্রুপ 7 এর সবার উপরে কে? ফ্লোরিন। গ্রুপ আমি জিজ্ঞেস করছি গ্রুপ 7 এর সবার উপরে কে? তখন ফ্লোরিন। আমি তো ডাউনলিং ইনক্রিজের কথা বলছি। কিন্তু তখন তো ঠিক ছিল না, যদি ইনক্রিজের কথা। No reaction, right? Why? Because chlorine will not be able to displace fluorine. To explain what you would observe, I will observe nothing. The reaction, the solution will remain as it is. No reaction will occur. No change. Better হচ্ছে no reaction না লিখে no change লেখা। Observation তো no change। ঠিক আছে? Clear? যদি ফ্লোরাইন আর ক্লোরাইন পটাশিয়াম ক্লোরাইড হইতো তাহলে there would be reaction। বুঝছো এটা? আমাকে জিজ্ঞেস করো আমাকে। I'm your teacher. She is not your teacher. Ask me. এটা কি বুঝছো? কি বুঝছো আবার বলো। কি বুঝছো? কেন? Displace, তাই না? Fluorine is most reactive. এই যে আমার দিকে তাকাও। Fluorine is most reactive in among halogens and fluorine হচ্ছে সবচেয়ে পয়জনাস। এর জন্য আমরা কখনো ল্যাবে ফ্লোরাইন আনি ইউজই করি। Fluorine is very poisonous. মানে একটু ফ্লোরাইন যদি এই রুমে ছেড়ে দেই যথেষ্ট সবগুলোর মারা বলা হয়। এতই পয়জনাস। অল্প একটু ছাড়লেই হবে, একটা স্প্রে করে দিলেই হবে ফ্লোরিন গ্যাস, সবগুলো মরে যাবে। ভেরি ভেরি পয়জনাস। তাহলে ফ্লোরাইন পয়জনাস মানে কি? ও মোর রিঅ্যাক্টিভ। আর as we go down the group, রিঅ্যাক্টিভিটিটা আস্তে আস্তে ডিক্রিজ করে। আয়োডিন নিয়ে আমরা সবসময় কাজ করি, আবার বললো না যে আয়োডিন স্যার আমরা খাই। আয়োডিন আমরা খাই না, আয়োডাইড খাই। আয়োডাইড আয়নটা খাই। সোডিয়াম যে আয়োডিন যুক্ত লবণ বলে, তাই না? ওই সল্টের মধ্যে আয়োডিন মিক্স করে দেয়। ইটস নট আয়োডিন মিক্স করে দেয়, ওদের জন্য ঠিক আছে, জেনারেল পিপলের জন্য যে আয়োডিন মিক্স করে দেয়, বাট ইটস আয়োডাইড যেটা মিক্স করে দেয়। আয়োডিন মিক্স করলে তো মানুষ মরে যাবে, পয়জনাস। অল হ্যালোজেন্স আর পয়জনাস, বাট এই পয়জনাস নেচারটা ডাউন দ্য গ্রুপ আস্তে আস্তে ডিক্রিজ করে। তো আয়োডিন অত পয়জনাস না, কিন্তু ফ্লোরাইন ক্লোরাইন এগুলো অনেক পয়জনাস। ব্রোমাইন একটু কম পয়জনাস। ইজ ইট ক্লিয়ার? তাইলে আমরা বলতেছি যে এই যে পয়জনাস নেচারটা কমা মানে কি? ওর রিঅ্যাক্টিভিটি কমছে। As we go down the group, electrons are going further away from the nucleus, right? So it is not easy to accept the electrons. For attraction between nucleus and outer shell decreases because shell number increases. তাহলে ইলেকট্রনটা অনেক দূরে, ওই শেলটার মধ্যে মানে আউটার শেলটা অনেক দূরে, ধরো 5th শেল। এখন ইলেকট্রন এসে ইলেকট্রনটা আউটার শেলে ঢুকবে, তাহলে এটা ঢুকাটা ডিপেন্ড করে কিসের উপর? নিউক্লিয়াসটা কত অ্যাট্রাক্ট করতে পারছে। এবং নিউক্লিয়াসের চেয়ে যদি আউটার শেলটা ফার্দার আওয়েই থাকে তাহলে তো ইজিলি অ্যাট্রাক্টেড হবে না। বাট ফ্লোরাইনের আউটার শেল কোথায়? সেকেন্ড পিরিয়ড, মানে সেকেন্ড শেলে।
তার মানে ইটস ভেরি ক্লোজ টু দ্য নিউক্লিয়াস। ইজ ইট ক্লিয়ার? এটা একটু মাথা খাটাইতে হবে তো, এইভাবেও তো আমরা, এটা তো মানে তোমাকে তো কিছুই বলে নাই, জাস্ট বলছে এই ডিসপ্লেসমেন্ট রিঅ্যাকশনটা লিখতে, তোমাকে তো এটাও বলবে which one is more reactive, fluorine or chlorine, why, এটাও তো জিজ্ঞেস করবে। নাম্বার 2 যাবো। This question is about astatine. Molecular ion. Astatine molecule কি? AT2, মানে 2 astatine atoms will join together to form astatine molecule. আর astatine ion ওই যে আউটার শেলটা কমপ্লিট করার জন্য একটা ইলেকট্রন যদি ঢুকে, তাহলে অ্যাস্টাটাইনের চার্জ কি হয়ে যাবে? AT 1 minus, Cl 1 minus, F 1 minus, রাইট? তাহলে এই যে আয়ন, এটাকে আমরা আয়ন বলতেছি। একটা অ্যাটমের মধ্যে যখন একটা ইলেকট্রন এন্টার করে অর বের হয়ে যায়, ধরো সোডিয়াম, ইলেকট্রন রিমুভ ফ্রম দ্য আউটার শেল, সো সোডিয়াম আয়ন ফর্মস, তাহলে আয়ন ইজ এ চার্জড অ্যাটম, নাথিং মোর দ্যান দ্যাট। Ion is a charged atom, either accepted or donated. Electron either accepted or donated. Both are ions. Do you understand? তাহলে ওইভাবে যদি বলো, যেমন ক্লোরিন, আচ্ছা এটা পরে বলি, এখানে মনে আসছে ও ডিসকাশন। This question is about astatine. At the bottom of group 7 of the periodic table, you are asked to make some predictions about astatine and its chemistry, showing only the outer electrons. Draw diagrams to show the arrangement of electrons in an astatine atom, an astatine ion, and an astatine molecule. তাহলে astatine atom AT, এটার আউটার শেল ড্র করবা, কয়টা ইলেকট্রন? 7. astatine molecule কিভাবে ড্র করবা? AT এখানে ডট ক্রস, তাহলে এখানে 7 ডটস থাকবে, রাইট? এগুলো আমাকে করে দিতে হচ্ছে। অ্যাস্টাটাইন মলিকিউল আর অ্যাস্টাটাইন আয়নটা কেমন? AT ডট 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 ক্রস, এই যে একটা ইলেকট্রন বাইরে থেকে আসছে, থার্ড ব্র্যাকেট দিলাম, একটা নেগেটিভ চার্জ দিলাম, থার্ড ব্র্যাকেট দিলাম, একটা নেগেটিভ চার্জ দিলাম। করছো এগুলো সব? করো নাই? একটা করো নাই হোমওয়ার্ক? এগুলো করো নাই কেন? পারি নাই? বাটপারি কথাবার্তা বলো না। চ্যাপ্টারটা পড়ছিলা? ডিড ইউ রিড ইট? এরপরে বুঝো নাই? কান কাইটা ফেলাবো তুমি যদি এটা না বুঝো। এক কান নিয়ে আসবো ওই ইয়েতে, কোচিং এ। স্টুপিড কথা বলি, কথা বুঝো না, না বাটপারি করো কেন আমার সাথে? তুমি এই চ্যাপ্টারটা পড়ছো অথচ এই কোয়েশ্চেনটা অ্যান্সার করতে পারো নাই, এটা পসিবলই না। করো বাটপারি, গোল্লা পাইবা দেখবা, বলে দিচ্ছি বাটপারি করতে থাকো, সমস্যা নেই। ওকে, শেষ? এ ডান, ক্লিয়ার? এটা ফিদা বলো, বুঝছো? অ্যাস্টাটাইন অ্যাটম, অ্যাস্টাটাইন মলিকিউল, দুইটা অ্যাটম জয়েন টুগেদার টু ফুলফিল দ্য আউটার শেল। আর অ্যাস্টাটাইন আয়ন, কি প্রবলেম অ্যাস্টাটাইনের? গ্রুপ 7 ইলেকট্রনস ইন দ্য আউটার শেল, তাহলে 7টা ডট ইলেকট্রন দিছি, আর একটা ইলেকট্রন বাইরে থেকে আসছে, সো ইট ইজ নেগেটিভলি চার্জড আয়ন, তাহলে ক্রস ইলেকট্রন দিয়ে এটা দেখাইছি, আর একটা থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে একটা নেগেটিভ চার্জ দিছি, শেষ, অ্যাস্টাটাইন আয়ন হয়েছে। ওটার নাম অ্যাস্টাটাইট কেন? বিকজ ইটস এ নন মেটাল আয়ন। Non-metal ion, all non-metal ions they end with, all non-metal ions end with IDE, IDE, fluoride, chloride, bromide, iodide, astatite, oxide, sulfide, nitride, carbide. All non-metal ions they end with IDE, last IDE থাকবে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা অ্যাস্টাটাইন আয়ন বলি না, অ্যাস্টাটাইড আয়ন বলি, ক্লোরাইড আয়ন বলি, ক্লোরিন আয়ন বলি, রাইট? Number B, explain what physical state you would expect astatine to be at room temperature. Solid. As we go down the group, now physical state becomes, intermolecular forces of attraction become increases. At fluorine is gas, chlorine is gas, bromine is liquid, iodine is solid. Astatine should be solid. Why? Because iodine is solid.
and as we go down the group intermolecular forces of attraction increases, so এটা solid হওয়া উচিত। এটাও পারো নাই? Explain whether you would expect astatine to be more or less reactive than iodine. More reactive. Astatine more reactive? Less reactive. এখনো more reactive বলতেছো? আচ্ছা, less reactive. Why? Because the outer shell electron is further away from the nucleus. So এটা পুরোটা লিখে দিছি না? Yes, sir. আফিফ লেখা আছে? এটা লেখা আছে? এই যে why fluorine is more reactive than chlorine or fluorine is more reactive than bromine. আছে? এই সেম ভাবে এটা লেখা লাগবে। এখন এগুলো কপিতে লেখা রাখা দিবা, এক্সাম হলে লেখা দরকার নেই, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ। নাম্বার ডি, suggest a likely pH for a reasonably concentrated solution of hydrogen astatite in water. বলো একটা likely pH কত হওয়া উচিত? হ্যাঁ 7 নিউট্রাল সলিউশন, মানে হাইড্রোজেন অ্যাস্টাটাইট যদি আমি ওয়াটারে দেই তাহলে নিউট্রাল সলিউশন হবে। তাহলে তো চ্যাপ্টার পড়ো নাই কেউ। হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড, হাইড্রোজেন ব্রোমাইড হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। এগুলো তো 1 2 1 অথবা 2, মানে it will have a strongly acidic pH, right? Because all hydrogen halides, if they are dissolved in water, they form acidic solution. আমরা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কে খুব ভালো করে চিনি। 1 or 2 যে কোনো একটা লিখবা, either 1 অথবা 2। কালার জিজ্ঞেস করছে? কি কালার তোমার? তুমিও তো রেড কালার। না স্যার, এই যে ইও বলছে একটা, ওইটা তো পরের ডিসকাশন। এই কোশ্চেনে কি সাজেস্ট আ লাইকলি pH, pH কত? 1 or 2 because strong acid, right? ওইটা তো পরে আসবে যে যদি লিটমাস দাও তাহলে কি কালার হবে। কোশ্চেনটা তো ঠিক মতো করবা যে স্যার যদি লিটমাস দেই তাহলে কালার কি হবে? রেড হবে নাকি? হ্যাঁ यस রেড হবে। এবার ঠিক আছে স্যার, এটা কি রেড কালার হবে না? এটা তো কোশ্চেন না। নাম্বার ই, এক্সপ্লেইন হোয়াট উড এক্সপেক্ট cesium astatite to look like. Will it be soluble in water? Explain your reasoning. cesium astatite কি হতে পারে? মাথাটা ফাটায় বাবা বাড়িতে। cesium আয়নের কালার কি? colorless. All group ions are জোরে বলো ট্রানজিশন মেটাল আয়ন ছাড়া কোনো কালারফুল কিছু হয়? এতক্ষণ যেগুলো বলতেছিলাম, সে ফ্লোরাইন গ্যাস ইজ ইয়েলো, এটা তো গ্যাস, আয়ন না। ফ্লোরাইন গ্যাস ইজ গ্রিন, ব্রোমাইন ইজ আ রেড লিকুইড, এগুলো কি আয়ন? যখন আমরা সিজিয়াম অ্যাস্টাটাইট বলতেছি, এটা কি আয়নিক কম্পাউন্ড না কোভ্যালেন্ট? জোরে চান্স নিবা না, জোরে বলবা। এমন ভাবে বললাম যাতে কেউ না বুঝে, তাই না? cesium astatite, cesium is a metal and astatite is a non-metal, তাহলে in between metal and non-metal ionic bond, covalent কি শুধু in between non-metals, right? তাহলে এটা একটা আয়নিক কম্পাউন্ড, তার মানে এখানে cesium আয়ন আছে, astatite আয়ন আছে। cesium কি কোন গ্রুপ আয়ন? cesium কোন গ্রুপে? Group 1. Cesium is a group 1 ion and astatite is a group 7 ion. আমরা জানি সব গ্রুপ আয়নস আর কালারলেস, তার মানে cesium astatite looks like what? যদি সলিড মানে explain what would you expect cesium astatite to look like? দেখো এটা গ্রুপ 1 আর গ্রুপ 7 এর একটা কম্পাউন্ড। গ্রুপ 1 আর গ্রুপ 7 এর আর কোন কম্পাউন্ডের নাম জানো তুমি? দেখো তো গ্রুপ 1 আর গ্রুপ 7 মিলে এমন কোন কম্পাউন্ড আছে যেটা তোমার খুব পরিচিত? সোডিয়াম ক্লোরাইড। সোডিয়াম ক্লোরাইড তোমার সবচেয়ে পরিচিত। সোডিয়াম ক্লোরাইড দেখতে কেমন? হোয়াইট সলিড, লিখবা এটা হোয়াইট, আই এক্সপেক্ট এটা হোয়াইট সলিড হবে। উইল ইট বি সলিবল ইন ওয়াটার? সোডিয়াম ক্লোরাইড কি সলিবল ইন ওয়াটার? ওই দেখো এটা চিন্তা করতেছে, স্টুপিড কোথাকার।
সোডিয়াম ক্লোরাইড কি soluble in water? ওই যে না ডায়রিয়া মানে তোমার জীবনে স্যালাইন খাইছো? এটা কি গুলছিল পানিতে? তাই নাকি? কয়বার খাইছো স্যালাইন? যতবার বাথরুমে যাবো অতবার একবার করে খাও। চিনি হয় এটা জানি আর হাফ লিটার পানির মধ্যে একটা ওর স্যালাইন চিনি হয় এটা জানি শুধু লবণ হয় নাকি জীবনে দেখো নাই লবণ দিলে মাছের সাথে ট্রাই করে লবণ দেওয়ার সাথে ট্রাই করবা তোমার বাবারে বলবা যে বাবা দেখাও তো এটা লবণটা Explain what you do expect cesium. So will it be soluble in water? Yes. Since sodium chloride is soluble, cesium acetate is expected to be soluble as well, right? Explain your reasoning. বলবো যে মানে এই টাইপের কোশ্চেন ওরা কখনো এক্সামে দিবে না, বাট রিজনিং তুমি কি দিবা? বলবা যে cesium acetate is a salt of group 1 ion and group 7 ion. So the salt we know regarding group 1 and group 7 is sodium chloride. So it is white in color in solid state and it is soluble in water. So cesium acetate should be soluble as well. তুমি তাসিন কি করো তুমি হাতে কি তুমি এখানে বসো তো, তোমার আমি দেখি না, ওর পিছনে গিয়ে বসো না, এখানে বসো। আমি যে বলছি এটা লিখছো, এমন এমন করতেছো, লিখছো এটা কি লিখছো? এটা কি লিখছো? এটা তো বলে দিচ্ছি অলরেডি, cesium acetate. Explain your reasoning. আচ্ছা না লিখলে বাদ, right? Which one? The last one, sir. Sodium chloride মানে cesium acetate is a group 1 and group 7 ion, or cesium acetate is made from a group 1 and group 7 ion. এটা তোমার রিজনিং থেকে তুমি লিখবা। So for group 1 and group 7 ion compound we know only one, sodium chloride, which is very familiar. So sodium chloride is white, so cesium acetate should be white. Sodium chloride is soluble in water, so cesium acetate should be soluble in water. That is the reason. ঠিক আছে, এইটা একটু ইয়ে করে লিখবেন। নাম্বার F, write an ionic equation for the reaction that will occur if you add chlorine water to a solution of sodium acetate. Assume that acetate is insoluble in water. Explain clearly why this reaction will be counted as a redox reaction. কি বলছে কথাটা? Write an ionic equation for the reaction that will occur if you add chlorine water, মানে Cl2 in aqueous state, plus to a solution of sodium acetate, sodium At, right? বুঝছে? সোডিয়াম অ্যাসিটেটের ফর্মুলা ঠিক আছে? কেন ঠিক আছে কেন? হ্যাঁ, sodium is +1, very good. Sodium is +1 and acetate is -1. তাহলে ফর্মুলা ঠিক আছে। এটা কি aqueous, right? বলছে তো সলিউশন। তাহলে কি হবে? Chlorine and acetate, which one is more reactive? Chlorine and acetate, which one is more reactive? Chlorine, right? Very good. তাহলে chlorine can displace acetate. তাহলে what will form? Sodium chloride aqueous plus acetate will be kicked out, 82. তাহলে এটা 2 লাগবে, এটা 2 লাগবে, ব্যালেন্স হইছে, এটা সলিড বলে দিছে। Assume that acetate is insoluble in water, so এটা সলিড। তাহলে এখন আমাদেরকে এটা হচ্ছে ফুল ইকুয়েশন। আয়নিক ইকুয়েশন কি হবে? এখানে স্পেকটেটর আয়ন আছে? Is anything spectator? লাস্ট ক্লাসে বলছিলাম না স্পেকটেটর আয়ন কি জিনিস? ভেরি গুড, এনে হচ্ছে স্পেকটেটর। তাহলে আলটিমেটলি এটা কি হবে? এখান থেকে আয়নিক ইকুয়েশনটা কি হবে? Cl2 প্লাস 2Na, যেটা এটা তো স্পেকটেটর, কারণ দুই সাইডে 2Na আছে, তাহলে এটা ক্যান্সেল আউট। তাহলে 2At মাইনাস, রাইট?
And sodium is 1 plus and astatine is 1 minus. So 2At minus will form what? 2Cl minus plus At2. That is the ionic equation. Done? Yes, sir. The first part is sodium acetate act first. You write this. Done. Done. Everyone. Okay, number 3. First যাই হ্যাঁ নেক্সট ক্লাসে সবাই যার যেটা কমপ্লিট হয় নাই বা ইয়ে হয় নাই একদম পুরোপুরি কমপ্লিট করে আমার কাছে সাইন নিবা Number 3, chlorine reacts with fluorine to form chlorine monofluoride. Okay, mono means very good. Write an equation for this reaction including state symbols. All the substances are gases at room temperature. Like chlorine reacts with fluorine. Chlorine, chlorine reacts with fluorine to form ClF. ঠিক আছে? ঠিক আছে? ঠিক আছে নাকি? E2 very good. এইভাবে লিখলে একটা বড় করে একটা গোল্লা দিয়ে দিবে chlorine cannot react as atom. It's a diatomic molecule. Fluorine is a diatomic molecule. তাহলে 2ClF include state symbols. Chlorine is a gas, fluorine is a gas, and 2ClF is a gas. Fine? দেখছো কি সমস্যা কি কোনটা ফ্লোরিন কি গ্যাস না সলিড তাহলে এটা আবার জিজ্ঞেস করতেছো কেন right next point draw dot and cross diagram for ClF পারবা এটা নাকি এটা পারবো না ClF ড্র করতে পারবা এটা পারবো না ক্লোরিনটাকে ডট দেই ডট এটা ক্রস ক্লোরিন ক্রস দিয়ে দিই আমারটা দেখে দেখে করা যাবে না শেষ নাম্বার বি arrange the substances Cl2 F2 and ClF in order of increasing boiling point and explain your order arrange the substances Cl2 F2 and ClF in order of increasing boiling point explain your order তাহলে আমরা বলছি যে তোমরা যদি RFM বা নাম্বার অফ ইলেকট্রনস কাউন্ট করো তাহলে তুমি এটার অ্যানসার পাবে কাউন্ট করো নাম্বার অফ ইলেকট্রনস কাউন্ট করো এখানে কত 17 into 2 34 রাইট F2 ফ্লোরাইনের অ্যাটমিক নাম্বার কত 9 না 9 into 2 18 ইলেকট্রনস আর ClF 17 plus 9 কটা হলো 26 তাহলে arrange the substances Cl2 F2 and ClF in order of increasing boiling point তাহলে সবচেয়ে ছোট কোনটা F2 should have lowest boiling point then হচ্ছে ClF last হচ্ছে Cl2 বোঝা যায় হ্যাঁ RFM ক্যালকুলেট করে করতে পারো ইলেকট্রন নাম্বার ক্যালকুলেট করে করতে পারো তোমার ইচ্ছা
greater the number of electrons in a species, more will be the melting and boiling point আমরা বলছি, or greater the MR মানে RFM মানে mass, greater the mass of a molecule, greater will be the melting and boiling point. এরপর গেলাম next. Number D, chlorine and fluorine can also react together to form chlorine trifluoride, which is a gas at room temperature and pressure. State the formula of chlorine trifluoride. কি হবে? Chlorine trifluoride কি হবে? Chlorine trifluoride ClF3. কেন বলছেই তো ক্লোরাইন ট্রাইফ্লোরাইড মানে তিনটা ফ্লোরিন আছে, এটা কি আয়নিক না কোভ্যালেন্ট? জোরে কোভ্যালেন্ট, কারণ only নন মেটালস। ভেরি গুড, ঠিক আছে। ClF3 লিখছো। Number 2, chlorine trifluoride is an extremely reactive substance and for instance reacts explosively with water. The products of the reaction are hydrofluoric acid, hydrochloric acid and oxygen gas. Write an equation include state symbols for the reaction of chlorine trifluoride with water. তাহলে chlorine trifluoride ClF3 plus water এর সাথে রিঅ্যাকশন দেখাইতে বলছে। কি ফর্ম করতেছে? chlorine trifluoride is an extremely reactive substance and for instance reacts explosively with water. The products of the reaction are hydrofluoric acid HF aqueous plus hydrochloric acid HCl aqueous plus oxygen gas O2 gas. ClF3 এটা কি? ওয়াটার তো লিকুইড। ক্লোরাইন ট্রাইফ্লোরাইডটা কি হবে? বলছে chlorine and fluorine can also react together to form chlorine trifluoride, which is a gas at room temperature and pressure. তাহলে যে গ্যাস দেয় আছে, তাহলে chlorine trifluoride ওয়াটার। এবার ইকুয়েশন ব্যালেন্স করো, দেখো তো ব্যালেন্স আছে নাকি। এটা মনে হয় হাফ O2 লাগবে, আরো লাগবে। ধরো এখানে ফ্লোরাইন আছে 3টা, এখানে আছে 1টা। ধরো আর একটু পরে দিই, হাফ O2 তো পরে দিই। আগে ফ্লোরাইনটা ব্যালেন্স করি। এখানে 3টা হাইড্রোজেন, এখানে 1টা হাইড্রোজেন, তাই না? তাহলে এখানে 2টা হাইড্রোজেন, 2 2 আর 4, 3টা হাইড্রোজেন আর 1টা হাইড্রোজেন, 4 হইছে না? হাইড্রোজেন ব্যালেন্স হইছে। ক্লোরাইন এখানে 1টা, এখানে 1টা, ব্যালেন্স হইছে। অক্সিজেন 2টা, অক্সিজেন 2টা, ব্যালেন্স হইছে। সব ব্যালেন্স। কয়টা কোশ্চেন আর আছে? কি একটা যন্ত্রণা তোমাদের ক্লাস, তো এত ইনসিনসিয়ার লোকজন। তাহলে কোয়েশ্চেন গুলো আবার প্রপারলি অ্যারেঞ্জ করবা, যদি কোনোটা বাকি থাকে ওটা করবা লাস্ট ক্লাসে, নেক্সট ক্লাসে এসেই ফার্স্ট আমার সাইন নিবা। তাহলে চ্যাপ্টার 11 ডান, চ্যাপ্টার 12 ডান, আমরা চ্যাপ্টার 13 ধরব। 11 12 13 পরে একটা টেস্ট হবে, এটা 13 ধরার আগে এটা শেষ করো। 11 আর 12 এ যাতে কোনো প্রবলেম থাকলে নেক্সট ক্লাসে আগে দেখাবো, ঠিক আছে? যদি কোনো প্রবলেম পাও, কারণ 13 কিন্তু একটু বড় চ্যাপ্টার আছে। আর কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে কোয়েশ্চেন করো। টেস্ট 13টা শেষ করি, গ্যাসেস ইন অ্যাটমসফিয়ার মানে নেক্সট চ্যাপ্টার। গ্যাসেস ইন অ্যাটমসফিয়ার। তাহলে আর কোনো কোয়েশ্চেন নাই? আর নেক্সট